But for right now, I'm at Mbagathi Hospital. Nairobi County, under my GAF, partnered with Embracing the World and brought an eye camp last year. And we partnered with Nairobi County and NMS. And we did the first cataract eye camp in Nairobi, where over 250 patients, in fact some came from across the counties, some even came from neighboring countries, were successfully operated to have their cataracts removed. Now, cataract is the highest form of blindness that people suffer, but it actually can be cured. Now, here we have two patients that yesterday were operated. Now, why was I here yesterday for the operation? Because we've got some Spanish doctors that come in through Amal Trust to actually perform the surgeries when we have an eye camp, but also those Spanish doctors came back after the surgeries. It was October. After the surgeries, they came back 2-3 months later, and they had a review of all the patients together with the doctors that NMS had provided, and then they also came back this last 1 week to train our doctors, so our eye specialists, to have them trained on the new techniques, and it was really nice to see the training going on. Of course, we've got huge challenges in terms of equipment, and we're going to really push hard to make sure that that equipment for the eye surgeries are bought by the government and provided in all our public institutions. Now, I'm here with a patient who actually suffers from diabetes, right? So because of diabetes, he was losing his eyesight, and of course he also had cataract. So he lost both his eyesight, and when they noticed that it was cataract, the operations were done yesterday, and at the same time the medics here, the eye specialists, were also undergoing training, and we came in and had a look. So today he's going to have his bandage removed. Of course, he's got blindness on both sides, but when he has his bandage removed, hopefully everything will have gone well and he'll be able to see. But I want to say something. Majority of you don't have NHIF. Zuri has NHIF, and because he paid 6,000 or 7,000 shillings for his NHIF cover, he gets all the treatment he needs for diabetes. He was recently admitted for diabetes. He gets his treatment, he gets his medication. So NHIF is so important. Make that sacrifice and pay that 500 shillings every month so that you can protect yourself and your family and your children who are under 18. And then another thing is, if he had come here without his NHIF cover, he would have had to pay 7,000 shillings for his eye surgery on one eye, another 7,000 for his eye surgery on the other eye. So just look at this. With just the NHIF cover of 6,500, right, he's actually able to get the two surgeries that are worth 15,000 shillings without paying anything. So what we want is to encourage everyone to take their NHIF cover, make that commitment so that we can be able to provide good services as government. National Hospital Insurance Fund needs you to be a member. So when you're a member, we can even cushion the ones that cannot afford to be members, right? So you have to take your NHIF and pay for your NHIF so that you can enjoy the services. So we're here with Mazrui. So he's going to be the first person that is going to have his bandage removed. So Mazrui, tunakuombea heri. Sawa. Alafu nataka uambie wa Kenya vile NHIF imekusaidia. Ulichukua NHIF sasa leo umeanza kuwa mgonjwa au ulikuwa nayo kutoka kitambo? Nilikuwa nayo kutoka kitambo. Wewe mwenyewe uliona umuhimu yake? Umuhimu yake, nimeona umuhimu yake, nikaamua kuchukua. Sawa. Yeah, wajua watu wengine wanachukua NHIF sasa leo wamejua wako na ugonjwa. Yeah. Unaona? Naona kabisa. Unaona kabisa? Salimia Mhesh. Funga hiyo. Wapi Mhesh? Acha naweza soma hii screen. Ona, funga ile ya Supreme. Funga na mkono hivi. Funga na hiyo. Unaona? Unajiona nini? Naona. Nafanya nini? Nguo ya white. Unaona vidole ngapi? Naona vidole viwili. Na mimi nimefanya. Naona nguo ya blue. Sasa ulikuwa kwa uoni kabisa na hiyo macho? Sikuwa naona kabisa. Alikuwa anashikwa na mama ni hata nipelekwa choo. Sasa leo utaenda umuone vizuri. Leo nitaenda nyumbani. Huko kuja naye? Nimekuja naye. Yuko wapi mama? Mama. Kuja mkwea nataka kukuangalia.
Habari zenu? Nzuri. Ndio. Alikuwa ananishika mkono kila mahali nikienda. Sahi nafikiri nitapumzika kumsindikiza, atakuwa anatembea mbele ananiacha nyuma. Amekuwa na shida sana vile macho. Sasa wajua hawa daktari ambao walikuwa hapa kufanya training walisafiri, nikawaambia nitakuja, alafu nitawapelekea video niwaoneshe kuwa kweli mzee Mazuri ameona, si ndio? Sasa baada ya wiki 2 utakuja utendezwe hino, si ndio? Sasa ukianza kuangalia bibi unamwona pandi zote. Nimefurahi sana kwa hiyo kazi wamefanya. Na sasa wajua kitu muhimu, nyinyi mmefanya vizuri. Mmekata NHIF. Mume alipopata shida ya diabetes, ametibiwa kwa bure. Sasa amepata shida ya macho, ametibiwa. Sasa hao madaktari wa Mbagathi sasa wamekuwa trained. Kitu sasa tutawapigania wapate equipment. Ili wakipata hiyo equipment, watu wanaweza kukuja kufanya hiyo operation. Sasa kitu Raymond, kitu tunataka kuambia, what I want to tell Kenyans, you might be suffering from blindness. It might not be a permanent thing. Cataract is the highest form of blindness that we have, and you can operate, and after the operation, it takes 15 minutes or so, isn't it? After the operation, you go, the next day you're able to see, right? So if you have an eyesight problem, come to Mbagathi Hospital, because we don't have to wait for an eye camp for you to get this operation. Our doctors at Mbagathi are able to do these surgeries, and if you have your NHIF card, it is free of charge. So you don't have to walk in blindness, you can actually get treated. Sasa wewe mimi nitakufuata, nataka kuona hiyo macho ingine iko sawa. Alafu hii gari hii ugonjwa ya sukari, pima. Naona mwili iko sawa, lakini sukari haikusaidii. Watu wengi wanatumia 500 kila mwezi kuchukua sukari. Na hiyo 500 unaweza kulipa NHIF. Alafu wanasema hawana pesa ya NHIF. Na nyumbani wanaenda wanabaga hizo sukari kwa nini? Sasa diabetes hata hapa umetibiwa na hospitali vizuri. Na pia umelazwa juzi hata ilikuwa high mashine hisabu, lakini sasa na control from 8 10 inaenda hivi mpaka 6. Sasa naona hata madaktari wanajaribu wakiona hii dawa inisaidii, wananibadilishia dawa, wananibadilishia shindano. Nashukuru sana Mbagathi, wanafanya kazi na bidii sana. Ni kweli, ni kweli. Na ningeomba mheshimiwa mshughulikie hii hospitali sana. Hii hospitali inasaidia wanyonge. Ni kweli. Wanyonge wote wanakuja hapa, wale hata wajiwezi. Hospitali ni Mbagathi. Sasa baba amesema ataweka baba care, lakini tunataka ku encourage watu walipe NHIF ili wale wanalipa ambao hawakui wagonjwa ndio wanasaidia kuweka faida, ili sasa tunaweza kununua hizo madawa, tunaweza kulipa watu wa hospitali, tunaweza kupeleka training. Kwa sababu sasa ile training ambao wamepata imewasaidia sana. Sasa tunashukuru Mungu, tunashukuru hao madaktari wetu, tunashukuru serikali yetu, tunashukuru wale daktari ambao wametoka Spain kukuja kusaidia watu wetu, si ndio? Hata sitakosa kumshukuru msichana ambaye anasaidiana na hawa madaktari. Tunaomba Mungu pia tuwe na madaktari wetu ambao watakuwa wanatusaidia. Tusiwe tunategemea madaktari kutoka nje. Tuwe na wasomi wetu ambao wanatusaidia. Lakini wajua wewe ulikuwa operated na Mkenya. Ule ambaye amesoma, sema huyo mzungu alikuwa anakaa tu akiangalia vile anafanya na akimwambia siku hizi unaweza kufanya hivi, unaweza kufanya hivi. Sasa hiyo elimu na ile experience ambayo wako nayo ndio wamekuja kutufahamisha. Na hawa wenyewe unajua lazima utake kufunzwa ndio ufundishwe, si ndio? Hawa wenyewe walijitokeza wakakaa hapa kwa hiyo training 1 week. Kutoka asubuhi mpaka jioni wakioperate watu na wakipata hiyo elimu. Sasa mzee weka hapo. Haya mwenzetu Robert. Wewe kuna NHIF? Ulikata NHIF sasa ulikuwa mgonjwa au ulikata NHIF kutoka kitambo? Kwa sababu mimi najua watu wakiwa wagonjwa ndio wanaanza kukata NHIF. Na hiyo sasa ni urongo. Kwa sababu unafanya NHIF ipate hasara. Tunataka ukate NHIF hata kama wewe si mgonjwa. Kwa sababu siku hizi NHIF pia imejua kwa wengine wanakata NHIF wakiwa mgonjwa, alafu wanatafuta ukora kwenda kuingiza jina yao. Siku hizi hiyo ukora imesimamishwa. Uwezi. Na lazima uwe member wa NHIF miezi 3 kabla ifanye kazi. Si ndio? Sasa wewe umekuwa na NHIF miaka ngapi?
sasa. Miaka 10, wewe ni mtu mzuri sana. Na familia yako, jamii yako? Yote iko hapo. Watu wameweka kwa NHIF. Sasa wewe ulipata hii shida ya kukosa kuona siku gani? Niko na miaka 7 sasa. Miaka 7 huoni? Na sasa ile tulikuwa kuna hii cataract operation, mbona hukujua? Sikuwa najua sababu sikuwa nimejua sana. Sasa hii macho inaona? Hii naona. Hii inaona. Hii ndio ilikuwa kwa haioni. Hii iko inaona. Kabisa? Miaka 7 umekaa hivyo haioni. Sasa ukajuaje labda inaweza kutibiwa? Nilijua kutokea Dr. Brenda? Aliniambia na kaniinvite huku. Ndio nikunje nitimbiwe hiyo macho. So, and he was also cataract? Yes, he was so, also but cataract. the thing is, we're not doing enough public awareness. If somebody with cataract can walk in blindness for that duration, he was actually from Kirinyaga. Yes, so a contact of his, like have a relative who doesn't see well. So umetoka Kirinyaga? Mimi nimetoka huko kwa mama. Okay, sawa. Sasa basi tunakutokea heri, wacha wakufungue. Tuone kama utaona, na niona wewe umepewa brown eyes na Mungu. Umepewa brown eyes. Umepewa brown eyes. Sasa tuone hiyo brown eye nyingine vile itafanya. Si ndio? Tunakuombea heri. Funga macho yako ya nini? Unaona hii hapa? Hii ni leta gani? Hii. Nimeangalia wapi? Pande hii. Okay, na hii? Hii. Okay, sawa. Hii? Dembri. Good. Unaona? Nimevaa rangi gani? Orange. Hii ni rangi ya nani? Bamba. Uko Kirinyaga umehama? Tumehama kabisa. Umehama kabisa? Mimi ni wangu. Baba ni wako? Kula ni yangu na ni yangu. Ya Raila? Amenifanya nifanya hivi. Yeah. Sasa tunashukuru Mungu. Sasa ukienda nyumbani leo unaenda na macho zote mbili zinaona? Yote. Na utapewa miwani special ili jua isikuchome, mpaka macho ipate nguvu yake. Alafu tangazani. Wajua kuna watu wanatembea bila kuona. Kama huyu sasa miaka hiyo yote. Sasa hii nyingine tutakuja tukufuate baada ya wiki 2. Sasa utakuwa umefanya na Wakenya wenyewe. Si ndio? Ili sasa uanze kuona kwa zote mbili. Ukifika mtandao, badala ya kusambaza hizo vitu ambazo zinatufanya tutanganishane, sambaza kwa kweli unaweza kuwa kipofu leo huoni, na ufanye hii operation na Wakenya wenzetu na serikali yetu, na utaweza kuona. Sasa unaona vizuri. Na mpaka nataka kurudishia madaktari wetu hapa Kenya. Sababu wame-upgrade kabisa. Sasa wamesoma. Tumeona sasa Kenya yetu imekua. Mambo hii maneno yote imepitia watu wetu. Ni kweli. Sasa huyo daktari wa kutoka Spain nilikuwa nasikia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Sasa nimeona hata saa hii najivunia kuwa Mkenya. Afadhali, asante. Shukrani. Nimefurahi sana. Nimejivunia sasa. Sawa. Ikiwa sasa nilikuja Nairobi sikuwa naona na jicho moja. Lakini saa hii naona na macho mbili. Sasa bibi yangu si nitakuwa namuona. Na usiende utafute mwingine. Huyo mwangalie vizuri. Hawezi tosea huko kwa NHIF. Sawa. Nimefurahi. Sasa, okay, you can over and out. Okay, so this has been an amazing day. I think Dr. Brenda and your team, please let's focus on the team at Mbagathi. Right, Dr. Brenda, your experience since we had the eye camp. Look, the eye camp, I literally had to convince my National Government Affirmative Action Fund to allow me to spend 1.5 million from our fund so that we could actually provide this service. I mean, we have partners that come and then we're being stingy. We're saying, oh, let them come, let them do everything. We needed to also make our contribution as government. So NMS provided all the facilities, they provided the medics, we provided the tents, the soft drinks, so that and the meals and the chairs and the mobilization of everyone, the transport for them to go home in case after they've had their surgery. Of course, they've got the bandage, they've got to go home. So that 1.5 million, I pray every day that my board sees that it was money well spent, because over 250
cataract patients, 10 of whom were children, actually ended up being able to see. And today we still continue that work by follow through, by training. And I want you to know that Mbagathi Hospital in Nairobi can very likely, if it is cataract, get you to move from blind today to seeing tomorrow. So you don't have to be blind. You know, wewe ulikaa miaka hiyo yote hukujua. Hata mzee wetu hapa leo sasa bibi atakaa mbele yako muangalie vizuri na hiyo macho moja, baada ya wiki mbili utamwona na macho zote mbili, si ndio? So I want to just say, Dr. Brenda, maybe you want to say something before we wrap up. The entire team at Mbagathi, I am so proud of each and every one of you. I'm proud of your parents. Okay, maybe you had bursary, maybe your parents did this for you, maybe your families raised money. Today they can be proud that they raised money for you to study and you are doing a good service. Because you know, when you're a medic, you are actually providing service that can help make such a difference. Look at the joy that Mansoor has, Robert. You know, their lives have changed. You going the extra mile to tell somebody in Kirinyaga, let him come to Nairobi, right? So anywhere across the country, you can get your cataract treatments. And we want to make sure that we decentralize so that every hospital in Kenya can offer this service where you can actually get your cataract operations because you don't need to be blind. And then glaucoma. If you've got somebody in your family that is blind, all right, and he's blind or she's blind because of glaucoma. Glaucoma is sometimes inherited, all right? So you need to test your eyes so that if we find that, yes, you are a potential glaucoma patient, they put you eye drops. And we're saying to the government, provide those eye drops for free. Because if you provide those eye drops for free, then the eye drops can prevent you from going blind if you use them for the rest of your life. You know, so these are such simple things, 2,000-3,000 shillings. And once we provide it, the people don't have to go blind, because glaucoma becomes a permanent blindness if you don't use the eye drops. All right, but cataract can be removed and you can go from blind to seeing. So God, I thank God for all the knowledge that all of you have and the knowledge that we're sharing with the Spanish doctors, Embracing the World Foundation. So Brenda, over to you. I've said enough. So I just want to pass my appreciation to the Office of the Women Rep and also for NMS and all the other partners who partnered with us to ensure this comes to fruition. Last year we had a very successful eye camp where we saw more than 250 cataract surgeries done, and the patients were happy. We were also happy because of the outcomes. We've also had a 1-week workshop where we had a skills exchange under the support from the Office of the Women Rep and also NMS plus other partners Embracing the World to ensure the Spanish team comes back. We shared skills, we exchanged knowledge, and even our patients have benefited. I also just appeal to Kenyans to know that we offer eye services at Mbagathi. We are able to do cataract surgeries, and I also appeal to all Kenyans that everyone ensures they have NHIF, because with NHIF you're able to access these services without so much financial strain. Yeah, thank you. Okay, so let's celebrate each and every one of you. Maybe introduce yourself, say what you do, and what do you feel the government can do to help the conditions here, right? Introduce yourself. Hi, my name is Margaret Jine. I'm a senior nursing officer. I'm also an artist. I sing gospel. And I actually appreciate what the government has done through our women lab. And we appreciate that our patient can actually see. And they get the benefit of NHIF. I appeal to all Kenyans to register the NHIF if you are not registered, so that you can benefit from it. And I also ask our women lab also to present our grievances. Yeah, we actually. Yeah, I mean, I know you need equipment, right? And we're going to work on it. I mean, as county woman rep, I mean, I can only appeal to NMS, but I can also speak to the national government, you know, the Ministry of Health, to tell them to include eye equipment in the MES, the medical equipment supplies contracts, so that every hospital is facilitated. You know, I hear that you guys are sharing equipment, and there's certain hospitals that can't do it, so you get overwhelmed. So I think they will have to also budget for eye care,
And I hope that one day we will have an eye hospital in Kenya. Embracing the World have been talking about coming up with a facility that just caters for eyes from morning till evening to help people. We have Lion Care as well, Lion Center, that also does a lot of surgeries. I know that this morning quite a number of patients were at Lion to have their eyes cataract operations done. Some of them to get glasses, etc. Yeah. And so go on, no. And also, I would like to ask you actually to pass our grievances on promotions, because some of us have stayed stagnated for so many years. We have masters, we have never used them. Like me, I have two. Wow, you have to tell me how you do that. I'm still trying to get my first master's. Okay, so you know what? I think this is something that happened immediately after we devolved health. So we have to have a law, and this is what Senator Sifuna will have to work on. When you elect Senator Sifuna as the senator for Nairobi, he is going to have to work on ensuring that all hospitals level 5 down, right, that are under the county governments, and they have to give the promotion and the training the way the national government used to do. Because the national government used to do that. Otherwise, you will be, every time you see national government employing, you'll be moving. And then that will actually derail what we want to achieve in the local governments, I mean in the county governments. So I hear you, and I will make sure that I mention that to Sifuna, because we pray that he will be our incoming senator for Nairobi. Yeah? Okay, sawa, over and out. Robert, umetoka Kirinyaga? Sasa nataka kukutumia kitu ili ufike nyumbani.